one just at the outside so that the guests can share the microphone, just grab it. And I also have some very smart questions for you, gentlemen. And I was ordered to ask them basically. So the situation is the following. Well, talking about simulation, everyone is talking about it. We know that we have to simulate more, but it's easily said. And virtualization, first question to Christian Ludwig, virtualization is just a huge word, right? So digitization, etc. The management can just say that very quickly, but virtualization is a big word. What can we understand and imagine about this term, and what do we promise ourselves from that? Well, at Hyundai, as you know, we at an early stage try to look at projects virtually already. So that means we have offline simulations for ride and handling, and we also have tests at an early stage to experience it. So to be able to go to the driving simulator and to test the performance of the vehicle. Everything basically, well, cannot be solved with PowerPoints only. So we have a model setup, so we have subsystems, the vehicle component, just like tires, they are part and parcel of it. And it's not always easy to have all data that we need and also to have everything finished at the right time. Okay, but what are the big gaps? Or are there at all any gaps? Or does everything run smoothly? So where are the deadlocks? I think the big gaps are, in our case, in the process. So meaning to have a stringent data availability and a flow of data, so modeling, validation, and of course, ideally, would be great to have it automated. But there's a lot of manual work in our case that we have to do, so not so much automation. And also those topics that come more and more, which is having development builds to version them properly. For example, when you get out of a session and you change the suspension 3 times, you should be able to trace that back and have software that accompanies it. Again, where do you see the big potentials for the future? Well, not talking about 10 years into the future, but probably short to midterm. Where do we have, let's say, the big win in all of this? As I said, I can only talk about my area, which is ride and handling, so comfort and handling and the evaluation of it. And I think what is not sufficient from the simulation side is that we can just look back very easily, meaning what was the situation 3, 4, 5 years ago. And it would be great just to be able to look back from the results, to have a higher integration, so meaning that validation tasks can be automated or semi-automated, and that we only have to check the cases where we have really big deviations. So everything that needs to be done manually today. So to automate that, that would be amazing, so that it can be included in everyday life very smoothly. Okay, so a process, just like how does it flow through a development process with all the data recording, data requiring, and so on and so forth. So having automated models that can be simulated in an automated way, so that you can actually have corners that you can use as supports. Well, those are the barriers, but the potentials as well, right? Yes, well, process, I totally agree. And I think also having tools that are software supported, so databases, a better management of the models, to have a better traceability, transparency, for example, what has been changed, etc. We're not the only ones that work on models. For example, if there is a steering adjustment, it would be great that the latest build or the latest status can be integrated into the model right away. Okay, then to Felix Pfister. Felix, we always talk about the fact, well, simulation, we have galvanic walls behind this simulation department and test drive department. And the idea is we have to include those worlds a bit more. So for once, to be able to swim down the stream, and on the other hand, to use
the both of best worlds. How can we imagine that to be and happen? I think we were able to see a lot of progress in this area. So the simulation guys, and I have experienced that very well. They were sitting at the replacement bench, so to say, and now I think we are almost, in the midfield or in the strikers area, right? And I think we should just pass the ball just from the simulation department to our department back and forth. And we at IPG, we really do a lot to make this dream come true. And I believe what helps us is the software-defined vehicle. So, well, the mechanical setup, you finish it, and then you put the software on top of it, which, because it's software, right? And then you can just, take it with you in the simulation and integrate it in the simulation. And then this new hot shit, which is also basically promoted as the so-called big loop. Well, nice term, right? So that means you have a pioneering fleet, and every morning as a simulation guy, you go and you see what the fleet has provided as results. And you can compare it with your simulation over and over again. So I promise to see, or I'd love to see a good result there. So let me give you some easy examples. If I have a range prediction that says 100 kilometers, and if I drive 10 kilometers and I lost 30 kilometers, and then the simulation department sees that and asks, oh wait, something with the range prediction was wrong, then I can see whether it's the algorithm that was wrong, the model, why is that, do I have a temperature model, and so on and so forth. And I expect a big step there. And the next big step is very well trained people. And I think this is a challenge as well, to keep the knowledge that has been built up through the last couple of years. Because engineers, they are not so widely spread anymore, And, well, it's the biggest challenge, basically, that you don't just, work around and try to do something, but you need to have enthusiasm on working on those topics. This is important. Well, Felix, of course, hardware in a loop means we bring reality and virtuality together, or virtualization. So for years, and you are also a pioneer in this area, and the IPG built up ESPs 20 years ago already, hardware in a loop, but now we want to bring it into a driving test drive, right? So is this thing a nice to have, or well, I've tried basically to explain it in my speech that I was able to hold yesterday. I think it's a huge topic, so if the overall topic that we want to test, now all of a sudden, well, not only the vehicle, but also consisting of the environment, etc. So what we have to do is we have to stay on eye level on everything what is not existent. So purpose-driven, of course, as far as the test drive requires it, we have to take everything on board. And the idea just to drive around the test drive or the test track, and I can make a range prediction. So this is something just very exciting, right? If you are able to do something like that, or that you can say, well, now imagine you are in the city of Paris or whatever. Okay, great. So let me just move over to Stefan. So, well, we have the test drive department, and all there were the strikers, and we find out that the simulation is rather now the bridgehead and become the bridgehead. How can simulator close this gap? Exactly. Well, we are the coach, the head manager of the football team. We try to get everything together. The problem with the pure offline simulation is that the subjective aspects are missing. We are humans. We develop systems for humans that provide an added value for human beings. But we also cover topics of comfort, which is quite subjective, and you can't get that out of this offline simulation. Then you have the tests on the test drive, on the testing pit,
Well, nowadays or today, we are lucky with the weather, so the guys just on the testing track, they are happy that it's not raining, and now they can do their tests properly, right? So it's just simple things that can get into your way. Also, availability of test tracks of the vehicles that drive in the real world. And here the simulation comes into place. It's the bridge between both topics, because in the driving simulation, I can drive in a reproducible way. And you can't do that on public streets with a test vehicle. And on the simulator, I can do it because of the simulation. I have reproducibility, and I also have the subjective feedback from the driver. And that's the reason why our driving simulator is set up in a way that the sinus channel of the human being is stimulated. Well, we have a movement platform, but also the visualization, the haptics, the tactile arrows, when in the cockpit. And Chantal Himmels had a presentation yesterday. And everything belongs together. And if everything plays together, then we get a maturity degree or maturity level where the simulator can be used as efficient tool. Well, let me add something. Let me add something to that. So just an idea that came to my mind right away. In the simulator, with the simulations, we get a better trend sharpness. If you only want to optimize in a very macro area, it's very, very difficult if you're on the public streets, where you can't work that out, because reality cannot be reproduced with itself. So trend sharpness of simulation is very important. If you can get out 1%, for example, well, this is something that you may not get out of a test outside in real world. Well, Stefan, simulators have been around for a very, very long time. It's an old hat, isn't it? Well, they've been out there forever. Mercedes built up in a simulator in Berlin. And, well, Mr. Rau, basically, he is one of those responsible people for that back then. And now we find out that new quality comes into the simulator, that the simulator becomes a development tool for engineers. What are the reasons for that? Well, we always call it expert sim. It's not about doing subject studies. The drivers that drive the simulation, they are also those that drive the vehicles and adjust the vehicles on the test track. And we have different traits, of course. Well, we have different vehicle levels that have been developed in the last couple of years, and also the M dynamics with the steering help that can be driven on top on the platform. With all those, we can close and get this gap smaller, and we are at the level where, and we heard the Volkswagen presentation yesterday, that can test effectively with the pulse natural. And it's all about, just to foresee things or to test things that you cannot test in real life. And acceptance has been increased. Well, in the past it was the case that everyone, of course, well, the test drivers wanted to drive the Porsche GT3S on the test track, but understandably so. But now more and more you have the input where test drivers say, okay, I can test functions at an earlier stage. And that helps the test drivers as well in the entire development process in the development. So prototypes, they're not so highly available. Departments are probably not finishing on time. So that means I have to continue with a steering state, and do assistance systems on that are not mature. And then it's good to be able to go into the simulator and make progress there. Great, then the next question goes to Matthias Nigel, that is. Now we find out that, well, we still have a lot of hardware components. In particular, M Dynamics did a lot there. The question is, why do we do that? We can simulate that. Why do we need hardware and put it in the vehicles? Well, there are many different aspects to mention here. Well, on the one hand, we always say we want to develop systems for humans, and we exclude ourselves and say, well, we are not human, we are engineers. But we are humans as well, and we also enjoy specific things. For example, if I'm a person that comes from testing a lot, so driving
test vehicles a lot, you don't have a connection to simulation, then simulation is not fun. And then my boss may say, well, simulate now. And if I then enter the full simulation, you have no connection to real life, so no good results can get out. But if you help the engineers to find some sort of reality, it may be helpful in the development process so that the engineers identify themselves a bit more, saying, oh yeah, this is something I know from the vehicle, and it helps the engineers for their work. On the other hand, we have a very simple and easy reason when we talk about the steering system. We have the hardware at very early stages available already, but we don't have good models. And for many, many years, we've been trying and developing to model and design very good approaches and models. Because one department cannot deliver the models and the designs that I need, they are validated, but not for the application that I needed, for the use case I needed. And then, of course, it may help to speed up everything by putting it into the simulation. And the recognition value is very, very high then. So, for example, when you optimize parameters in an ECR unit, then you have it just as it is in a real life vehicle. So building bridges between simulation and testing, this is what we talk about. So it's on the one hand technological and emotional, so psychological. Okay, so you say emotions is important. The test driver sees its component saying, oh, this is my ECR or my ECM unit I need to work on. So it's really tangible for the test driver. So you mentioned a component, right? But for what components is it used already, and for which could it be possible? Well, of course, the goal is not to build everything up such that you have the entire vehicle as hardware in the loop. This is not basically the plan. Well, it is interesting on the one hand for mechatronic systems. We have steering systems which are quite robust. It is quite interesting for braking as well. We have different customers, OEMs, that say, well, the steering is good now, but now the braking feeling doesn't fit anymore. And in order to be able to adjust the steering, you want to be able to depict the interaction with the braking in a very good way as well. And this, by doing so, you can really progress step by step. Of course, errors are made, and it's always good to have plan B. And if you have a very good model, then you can, use that one. But if, for example, something is missing, you can use the hardware and the loop solution with simulation. Well, of course, you have to say it's, for example, so ESP9, or I don't know what the current one is, of the 100 from Conti. Well, they are not newly developed for every model, so they do exist, right? And they are integrated and applied then. Probably there needs to be a software adjustment, but I think all those adjustments, they are already on the table 1 year before the vehicle rolls out. Yes, and here another important point is you have engineers with the suppliers. And those engineers, they became engineers because they love to work and fidget around with hardware. And probably, well, there is not enough passion to do the same for simulation. And I think we have the problem sometimes that simulation jobs are considered as entrance level jobs. So for example, when you come fresh from uni, just do some simulation work, and if you've done a good job, you can also just play with the big fishes here, and also drive a car. And that leads to the fact that we withdraw good people from simulation, because if they proven they're right, they can work with other departments. But I think this approach will be very painful for the future. Let me just very briefly add something to that. Exactly. And that's what this driving simulator is for, to bring together different expert departments, so simulation test drivers,
that can exchange thoughts at the system. This, on the other hand, increases the acceptance in different departments, and this leads in turn to a better development process, and it emotionalizes. Exactly. Let's get to Gerald Hofmann, that is. So there's nothing better than good models. So you always say with the tire black magic, that's the reason why you have a black shirt, right? I think you have a specific reason for that. But the question is, what does that mean for the tire track models? Because it's elementary, isn't it? So having the interface tire and surface or track, there's a lot coming into the vehicle, so it's a core element. Well, the tire is a core element with the vehicle. Almost all performance criteria for a vehicle are somehow connected to the tire. It's not only safety, it's also noise level. So the tire plays an important role in all areas. And this is the first difficulty to understand. What is the tire simulation? What is tire simulation? It's not an individual area of expertise, it's an interdisciplinary one. And for historic reasons, the different development departments use strongly limited special solutions on a minimalistic level that represent physical aspects that are important for the original question. And that's the reason why everybody talks about different things when they talk about tire simulation, because there are different modeling tools doing the same nevertheless. The tire as a black box, as a component, is simple. It is just screwed onto the vehicle. We have the street and we have the axis, right? And the wheel hub, because only with those two components the tire can fully unleash its potential. So wheel hub and street. But the idea goes into a different direction now, not carrying out component tests with a small horizon of the own development department. What we want to do is, or what everyone wants to do now, is to have a simulation, or probably just to give the tire to different departments, just as a mechanical component in order to make the vehicle drive. So not study the tire per se. And we with F-Tire are capable to offer something with our tire that a normal tire probably cannot achieve, because we want to have a universal vehicle that the test drivers can evaluate. And what was said before is there is a validated component model, but not for the question that I want to work on. And that is proof of the fact that the depth of the component models, for example, for the questioning of zero prototype, they are lacking proof, because they can only be validated for specific aspects. And I think the original demand is something else, which is having a universal model that can be used in general from different test drivers for different purposes. Well, you also have a really small driving simulator outside, this hexapod, that is. What motivates you to say, yes, this is the path we want to go, and this is what we want to invest in, this is where we have to make experience? What is the big motivation behind that? Well, motivation basically surprised us as well, because we depict a component which is important for the real life that is hardly seen in a simulation. So we always talk about simulation against measurement. Well, simulation becomes more and more measurement, although some parts are not physically present. So we tried using the steering simulation to make experienceable what happens in the simulation. And this was possible because of very high performance computers. And several years back it was not possible
to calculate such things, and now you can integrate a human being into the test setup. And we found out that the pure impression that the steering wheel transports is not sufficient. So you have a look at the diagrams and you find out, oh, it makes sense, but something is missing. And so we basically had a movement platform that was, put below it, which basically produces movement for the body. And if you've tried it out, you can confirm that there is a totally different assessment of the steering wheel movement, although it is just the same thing as normally, right? But the arm, the leg, very subtle and simple influences contribute to the fact that the simulation, which takes place on a high detail level, can be experienced just as it is a real thing. It's supposed to be a development tool. It's not a racing game, right? And because of that, it needs to give feedback to the engineer what happens physically. And you can't just do it with easy benchmarks, but you have to subjectively experience it. Okay, so making simulation experienceable. Yes. Well, wheels and tires need a good track. Mr. Greve, you've been doing it for quite a long time, right? So scanning the road. So everything has been industrialized more and more. So you basically scan roads on bigger scale. So what do we need? What are the requirements that you have for a digital twin or track model? Well, first of all, this becomes more and more general, of course. Eventually, we have three basic requirement groups, you can say. So the surface model, very traditionally you started with Dr. Rao with the CRGs to qualify them. And, well, they could be calculated back then already, but you'd have to make sure that it's validated, that all the frequencies are right. And this is the first point I want to talk about. Good simulation needs validated models. And we can actually prove every pixel in its value, so to say, just down to 1/10 of a millimeter. And it continues with the maps. They are also valuable and they have to be validated, no matter whether it's for the simulation, but also for the reference, for testing, for approving driving assistances. And it's also applicable and valid for the 3D models that can be derived from the data. Up to now, three things, so surface model, map, and 3D model, they were treated basically next to each other. And you could see that, well, simulation models nowadays, they were calculated differently. Probably a map was created in Open Drive, which runs on the VAD, but on the simulator we have a simulation model where our simulation partner started again with a pixel cloud. And now you ask yourself, well, is there a consistent work that has been done? And there are quite big differences that you can see. And now it grows together more and more. We have more applications where you have overall requirements that are set, where, for example, the customer says, well, you do everything, you do the measurement, you do the entire digital twin, and then you actually derive it and make it usable for every applications. And interfaces are important. Okay, how can I imagine this to be, this measurement, or what's the measurement process? What is measured? Well, outside we have one of our measuring vehicles, and you see right away, and Dr. Rao smiled this morning, that it's not a measurement technology you can just hide in a rack or in a side camera. So it starts with the fact that it's a massive rack, roof rack, so that nothing moves, etc.
And then we measure every movement of the vehicle for 1,000th degree. So the actual work, digitization, is carried out by high-performance laser scanners. We always have two scanners. It's because of redundance purposes. It's not laser that you know from robotics. It's high performant lasers. We have radar sensors and other sensors. So everything that is needed probably with regards to sensor simulation. And with that, you have a solid basis for a good validation. But when we talk about validated simulation, it starts with, calibration and so on and so forth. And we're trying to work out with our partners what metadata do we need in order to be able to say, well, a cousin takes over everything with the surface model, then we have a validated tire model, then we have a validated idea, so that the users of the simulation know I can build something certified up on that. Well, it always sounds great, right? So we can measure everything, we can design and model everything, we can drive it. But where are the big barriers then? So that you can't just, measure all roads and surfaces and routes and tracks. So that I can say, well, now I drive in Shanghai or in Montreal. Well, where are the barriers? Well, I wish, just from the deepest of my heart, that everything works just as you mentioned it. This is our business model, and we have a huge database of tracks where we have the basis data. But the crux, the challenge, are interfaces. So it starts with cosins. We are perfectly aligned for that, because we know it's a CAG or AGA, or that this reaches cosin just the way as we depicted it as a digital twin. But if you take, for example, the map data, OpenDrive, for example, then every map basically reads the files differently. And we basically make an adjustment of the interface with every customer, etc., so that everything in the map is proper that we have. This prevents scalability. And when we talk about 3D models, it becomes very wild, because everything that works are things that we basically deliver just from one source. So somebody actually orders us to make a digital twin and bring it to life, so to say, into a 3D model. But as soon as you have someone in between, well, there's no specification at all at the moment. How do I describe a 3D model that I hand over to something and I just guarantee that it's performant and highly performant and sufficient for the application? So a lot of space and leeway to the top and to improve is there. And a lot of work, a lot of stumble stones are lying in there, and also risks are lying in that area. This is because it is very difficult to realize. So you have to just say, okay, now let's do it, and then you have to do it and carry it out. But a lot of testing is basically important. Okay, so it's process topics then, right? Yeah, process topics, interface topics. We would more than love to have everything standardized, but the more complex it gets, the more free space you have, and that's the reason why we're here, right? Exactly, great. And we're just briefly transition to Mr. Schulz, but Stefan, just briefly, you at AB Simulation, you also have RF Pro. When you say track model, we have it, but you said it right, so rightly so. We need to address all characteristics, basically, tactile, optical, and so on and so forth. And environment modeling is also very important, right? So that means the track, the environment needs to be visualized so that the human being is in this situation and will find its way through it. Well, of course, the most important thing is the optics. So important for the driver and the simulator. On the other hand, things like sensor development are important. The sensor needs to see what it can see in real life. So we had a presentation yesterday of Peter Brigi where we have the challenges, what we can do already. And a simulation per se is not a movement platform.
So all components that we have on stage here, they belong together, measuring or scanning the road, making it a digital twin by RF Pro. Then we have the tire models, the wheel models. We have different quality variations from dot scanning to things that we drive with COSIN, the F3 models. Then we get to the example of IPG model, Kamika, that also need to pick that topic up. And then we continue in the simulator and a motion curing box that translates it into a movement from the moving platform. And the goal, of course, is what gets out of the simulation is what should get out in real life. So not just having a look at different frequencies, etc., on the fact sheet. No, it's the marriage with fact motion, so to say. And of course, there we can see the visualization in the simulation where the driver actually sees itself, where it sees the different unevennesses. And that brings us back to Marco, because it's the projection that needs to be high performant, so that all the details that can be depicted in the simulation can be used. And this is basically an entire simulator product. Okay, so Holger is basically the last puzzle piece. Now it's your turn. Visualization. Visualization, this is something we want to use a specific excellence, because visualization can take place from a small screen just to a huge sized screen. You are the specialists. What are the requirements? What are the trends that we see? So I ask you many and multiple questions, as you can see. What is important for visualization? Well, Bernhard, first of all, thank you very much to you and your team. I see Even and Tristan, and also this young man that is just sitting in his booth to translate into foreign languages just for this amazing event. Well, we actually have reached now the back end of the simulator, so the visualization. And if you have a look at the simulation world, it's just a huge bandwidth. There are simulations and simulators at OEMs where you have the impression that you play on a Amiga 2000, so back into the future, so to say. So simulators are used more and more. So no matter whether it's in development, but also in motorsports, because you don't have so many track times anymore, and that's the reason why those need simulators. So visualization is becoming more and more important. So that means there are a lot of bandwidth of black and white, more color ranges are there, higher solutions is what we exist. So everything that RF Pro basically designs, everyone expects it to be depicted on the screen just perfectly. So we start from so we basically should be able to use graphic cards, cables, etc., that the latency is as low as possible. And of course, that we are also able to have high repetition rate of images. They are very important because with that you can guarantee that most information are depicted. One big aspect and one exciting aspect is the topic of ADAS and autonomous driving. Well, I think last year the first cars with level 3 have been approved. Well, the liability is a big difference between level 3 and 4. So we expect that more and more scenarios that take place with drivers nowadays have to take place in a simulator in the future. For example, if you want to have a autonomous driving car to go through a pedestrian zone, basically, where you can only drive 5 kilometers an hour, but it drives for 30 kilometers an hour, then of course you have to see it and test it in a simulation. And the question, of course, is what information do they need for the simulation? Does it have to be photorealistic input? Does it have to be just, sketches of people? Or does it really have to be a lady with a nurse jacket or whatever? So photorealistic. So this is the question, do we see a trend with regards to photorealistic or not?
Currently, LED technology is also becoming more and more important of it. LED technology as visualization technology has big advantages. They are brighter than visualizations. Bright is bright, black is black, and if black is black, then all the devices, they are much more efficient as well when we talk about the environment. There's no loss of visualization at all. If we have a look at your simulator here, and then you just switch off the blendings and warpings, you see that 30 or 35% of the content is unused. We know it is lost in warping and blending, but it's content nevertheless that is there for cost reasons, because you need computers, you need graphic cards, and a solution, and the resolution needs to be guaranteed. And this is something you don't have with LED products, so there's no overlap, no nothing. So the content that is generated one-on-one, this depicted and visualized. But LED is a big trend on the one hand, but it's just like with everything. So everything has side effects, right? And as soon as it costs money, it is negative. No, but projection technology as we have it in LED technology, there are pros and cons. So LED may not be the perfect means for everything, every situation, but what are the differences? Shall we just say, well, let's do LED? So what are the big differences, and probably the limits of LED? The big differences are in the technology per se. We don't want to go into detail. The biggest differences are, one of the biggest differences is the difference between projection and LED is in projection technology you have a high challenge. You need competences in visualization. How can you really give and provide a good picture on the screen? So the blending area. The blending area needs to be worked out perfectly. If you have black content, if you drive into a tunnel, you have to use mechanical blinds. So there are companies that have a specific fingerprint. So they take pictures of every optics of every picture, how do they behave, and then they build those blendings, things on top of it. It's just a huge effort. And when it comes to LED, the product basically does it automatically right from the beginning if it's a good product. And if it's a good product, it has a huge color space, it has a very good contrast, it's just homogeneous in all details. And the challenge goes from the optical to the mechanical area. So that means if you work with a fine pixel pitch, you have to work with a mechanism that actually focuses on tolerances, where you don't have a risk, for example, of damaging, etc. So this is one of the biggest differences. Not every simulation application is suitable for LED. It's still lighthouse projects, and some projects are targeted into the future, namely so far into the future where we say, well, we don't know what happens in motorsports. We don't know with ADAS and automotive driving, topic of BMW. This is why the investment of LED is not that huge. It is really an investment into the future, basically. And you really have to work out what application, what customers can you apply it to, and which technology is the best one. It's not an exchange, it's a really add-on. This is what you have to say. Okay, so I really heard that there is not the perfect solution. No, well, we have just perfectly curved display systems. They are very well suited. You don't need a visualization. There are other applications where you just need a huge LED screen. Okay, great. So let's just finish it, so to say. Well, Christian, we talked about different aspects now. Let me just take up on one application. We threw out some. Well, we can't, of course, discuss all of it and everything. It was just about, going through all the portfolio from A to Z. But at the end, having a comfort evaluation, which has not reached everyone. But what potentials do you see as a user? So you say right and handling is your core discipline. So it would be the right discipline we talk about. Do you see big potential for the future? And what is your estimate? Yeah, I think everything is proven. It's not only me that sees it like that. My colleague was here last year, and we are convinced that it needs to be possible or is possible, and that we need to have a handling evaluation, because you don't only want to check and test one performance,
So the better it is, and the nicer it is when you have your tires out there as well, so you don't have to change tires in the first, in the second simulation. And I'm just joking, but we have to go into this holistic approach. Okay, so you've made an adjustment of the different bearings and the suspension and so on and so forth. And well, you then can say, well, we adjusted everything, but not probably the comfort. Well, when it comes to tire development, this is something we want to evaluate. We have made some tests and we documented this as well. And we hardly, in a hard way, continue to work on that it goes into a good stage. Well, thanks to the round, thanks for everyone, basically. I think we can finalize, we can continue the discussion outside. Well, we are actually over time. But thank you very much to everyone. I think we've thrown in some aspects, and there is a lot to do. Thank you very much, ladies and gentlemen. Medientechnik-Integrator, also wir bauen alles zum Thema Medientechnik. Der Fokus bei uns liegt immer auf der Display-Technologie. Wir machen das für Messen, wir machen das für Events, wir machen das in Festinstallationen in Museen. Also wir bauen, konzipieren, wir bauen die Anlagen und wir betreiben diese Anlagen. Und hier ist natürlich das Thema Simulation. Da haben wir ein Beispiel mitgebracht. Also das ist eine Technologie, die wir nutzen. Das ist ein LED-Display, was man da sieht. Und das Besondere bei dem Demonstrator ist, dass wir hier mit 240 Bildern pro Sekunde zuspielen. Das soll halt die Bewegungsunschärfe aus dem Bild weitestgehend rausnehmen. Das ist halt das spezielle Feature für das Thema Simulation, was wir hier zeigen. Wir können aber auch jegliche andere Display-Technologie umsetzen. Das hängt halt davon ab, wie die Aufgabenstellung des Nutzers ist. Wie gesagt, richtig, wir konzipieren das, wir bauen das und wir betreiben das auch gerne. Was dazu gehört, beziehungsweise Musik, vielleicht Bildschirm, was wir hier vielleicht noch sehen und gestern auch im Vortrag gehört haben, das ist ein Demo-Case auch von dem BMW-Fahrsimulator. Da sind auch genau solche Displays verbaut, vom Grundprinzip her. Die laufen 120 Hertz. Dort ist aber das gleiche Grundprinzip. Was vielleicht noch besonders ist, sieht man seltener, dass diese Panels wirklich biegbar sind. Also wir können die tatsächlich, das ist jetzt in der geraden Version, und wir können die tatsächlich dann für verschiedene Konfigurationen in unterschiedlichen Mittelradien abbilden. Das ist ein relativ schweres Frame, das lässt sich viel leichter bauen, das ist für eine Rental-Anforderung, also für regelmäßiges Auf- und Abbauen gedacht. Damit lassen sich auch andere Radien realisieren, aber das ist halt jetzt mal hier für den Shop das wichtige. Genau, also das ist so ganz groben Überblick. Ich weiß gar nicht, wie lange wir Zeit haben. Dann, wenn Sie noch Fragen haben, kommen Sie gerne später noch mal vorbei. Wir können gerne auf Details noch eingehen. Vielen Dank. Danke bereit. Also, hier sehen Sie den Stand der Firma 3D Mapping. Wir haben uns darauf spezialisiert, hochauflösende Vermessungen von Straßen zu machen. Also wir machen quasi den hochauflösenden digitalen Zwilling, und zwar komplett mit allen Facetten. Das heißt, wir können hochauflösend vermessen, wir können hochgenaue Karten erstellen, die auch deswegen auch oft als Referenzkarten für die Entwicklung genommen werden. Wir können
hochauflösende Oberflächenmodelle erstellen, um Zehntel Millimeter Genauigkeit in der Höhe. Und wir können an der Stelle, damit man die fahrdynamische Anregung perfekt hat, und wir können auch die 3D-Umgebungsmodelle liefern. Da sehen Sie da so ein schönes Modell, da gerade für die Sensorsimulation laufen. Wir haben nur jetzt das Notebook hingestellt. Den Bildschirm hat es gestern zerlegt im Gewitter, den gibt es nicht mehr. Das heißt also, wann immer Sie quasi einen digitalen Zwilling brauchen in der Referenz, im Fahrzeug oder in der Simulation, dann können wir den in jedweder Hinsicht wie aus einem Baukasten liefern bis fertig zur Endanwendung. Super, danke schön, Herr Krell. Ihnen gebe ich mal die Hand. Gut, dann machen wir weiter mit dem Vektorstand. Wissen Sie, ob da jemand steht? Nicht. Okay, dann machen wir einfach weiter. Ja? Machen wir später weiter. Jüngere Dame, kommen wahrscheinlich Ja, genau. mal später. Genau, dann machen wir bei Ihnen jetzt weiter. Guten Morgen, herzlichen Dank für Verkehrsingenieurs. Wir sind ein kleiner Spezialdienstleister, der sich auf den Bereich funktionale Sicherheit, Software, Cybersecurity und Systems Engineering spezialisiert hat. Heißt, wir unterstützen unsere Kunden mit Beratungsdienstleistungen genau in diesem Bereich. Eigentlich könnten wir es weiterfassen und sagen, es ist eigentlich technischer Compliance. Das heißt, immer wenn ich regulatorische Standardanforderungen habe und die Nachweisführung dahinter erbringen muss, dann unterstützen wir unsere Kunden. Das heißt, im Bereich Prozessberatung, was tatsächlich darum geht, einen Entwicklungsprozess aufzubauen und nachzuweisen, im Engineering, wenn einfach die Manpower und das Know-how fehlt, direkt im Projekt an sich oder eben in der Analyse, wenn man später dann tatsächlich detaillierte Ausfalldatenanalyse braucht oder Risikoanalyse für eine CE-Kennzeichnung, Zertifizierung für die Erfüllung der ISO 26262, für die Nachweise im Bereich der Cybersecurity etc. Und da sind wir eigentlich unterwegs. Seit 2006 haben wir ein kleines Team aufgebaut von 25, 30 Mann, sitzen mit einem Standort in Wien, aber auch mit einem Standort hier in Memmingen im zweiten Stock. Direkt am Gelände. Und gerne hier Infomaterial mitnehmen. Genau. Das Gute ist, Neumann ist auch in der Game. Genau. Die gleichen Fragen vorbereitet. Genau. Bitte selber mit. Super, dann gehen wir jetzt zum nächsten Stand. Vielen Dank, Herr Neumann. Zum Faktstand. Hallo, Herr Bagger. Möchten Sie oder Ihr Kollege kurz was zu Ihrem Stand erzählen? Wir sind jetzt zwei Stände, die Fakt GmbH und die Fakt Automotive GmbH und führt das Gelände hier. Wir sind also technischer Dienst und können auch die ganzen Wasserstoff, machen wir die gesamte Fahrzeuge homologieren, prüfen. Wir haben Abgaslabore, wir haben Lichtlabore, wir haben EV-Labore, wir sind also sehr groß aufgestellt in der Welt. Wir sind vertreten in China, in Spanien, Italien, der Schweiz, in Deutschland und können Gesamtfahrzeuge. Also wir sind sogenannter TÜV und können auch die ganzen Sachen dann also hier auch genehmigen, nicht bloß proben. Und gerade dazu ist das Testgelände ist natürlich ein aber heute hätte ich keine Chance, das Gelände zu kriegen. Konversion und du musst halt auch ein bisschen Mut haben und ein bisschen Risiko eingehen und damals im Laufen. Und das ist natürlich unser großer Vorteil und da sind wir anderen Prüflabore natürlich sehr weit voraus, weil wir jetzt in Zukunft auch autonomes Fahren, da ist natürlich sehr groß Dinge gefragt. Man muss natürlich auch ausdenken, nicht nur das konventionelle Prüfen, neue Sachen. Wir haben jetzt also neu Wasserstoff ganz groß. Wir haben Cyber Security, da haben wir auch eine Partnerschaft, da kommen wir noch drauf mit SaltX von der Schweiz, gerade die Dinge zu machen, Audit zu machen. Wir gehen jetzt ganz groß in die Sache Brennstoffe, Emissionen, das ist in der Euro 7 verankert, also mit groß drin, da wollen wir
demnächst die Prüfstände haben, auch die Reifenemissionen und so weiter. So muss man halt immer wieder vorangehen und neue Sparten oder neue Gebiete machen. Ja, es macht auch Spaß mit euch hier. Sehr interessiert und sehr tolle Veranstaltung hier. Darf ich dann weitergeben an unsere Partner, die Certix? So, guten Tag, wir sind Certix, ein Zertifizierungszentrum für Cybersecurity und Digital Safety. Und ja, unsere Main-Aktivitäten sind Cybersecurity für Automotive und Digital Safety für Automotive auch mit die neue Regulierung R155 für Cybersecurity und R156 für Software Updates. Die sind neue mandatory Regulierung, ich weiß nicht die richtige Wörter auf Deutsch, sorry. Aber ja, alle neuen Autos seit 2024 müssen die Regelung folgen und mit Fragen, wir haben einen neuen Partnership gemacht und wir zertifizieren, wir können diese Regelung zertifizieren und ja, so Cybersecurity, neues Thema von Automotive. Wir können Sie helfen. Sie haben gut Werbung gemacht. High five. Gut, jetzt geht es zur nächsten Wir sehen hier am IFM-Stand ist der Verein in dem Bereich, also ein Hammes-Projekt, und wir folgendes herausfinden, dass wir versuchen, mehrwerttechnische Szenarien zu analysieren, das heißt, wir versuchen, bewegte Objekte zu analysieren, da wird Daniel noch was dazu sagen, und gleichzeitig dazu die physiologische Messtechnik, den Menschen aufzunehmen, und den Zusammenhang zwischen Szenarien und den Menschen befinden. Und weil wir nicht viel Zeit haben, überleite ich jetzt einmal das Wort weiter an Daniel. Genau. Dankeschön. Also, genau, tatsächlich, damit wir diese Szenarien auch aufnehmen können, ist einfach wichtig, damit wir zum einen unauffällig unterwegs sind und zum anderen auch eine 360-Grad-Abbildung von dem System haben. Genau deswegen haben wir jetzt hier eine Dachbox aufgebaut, die etwas unauffälliger ist, wie zum Beispiel der Q7, der leider jetzt vor dieser verschlossenen Tür steht, aber einen riesigen Messaufbau. Der Aufbau wirklich miniaturisiert, alles wirklich in dieser Dachbox und wir haben eigentlich nur 3 Kabel, die ins Fahrzeug gehen und damit ganz unauffällig unterwegs sind. Wir gehen einmal mit dem LAN-Kabel noch ins Fahrzeug, damit wir auch den Bus mitmessen können, also Fahrzeug-Eigenkommunikation. Das wird alles zusammengemalt. Und was dann noch der große Vorteil ist an diesem System, wir haben ein universelles ROS-Framework und mit diesem Robotic Operating System kombinieren wir eigentlich alle Messdaten, die wir kriegen können. Das heißt, wir haben hier physiologische Messtechnik, die ist über Bluetooth mit unserem Rechner, mit unserem Messrechner verbunden. Das heißt, wir können den Proband und auch diese Szenariendaten, die Sie hier sehen, alles zu einer Zeitstelle kombinieren. Das ist so jetzt der Kern auf diesem Projekt. Man kann nicht ein System kaufen für jede Anwendung, man muss da ein bisschen gucken. Und das hier, das haben wir neu gekauft, das ist eben recht flexibel und das kann eben in das Robot hier ins ROS integriert werden. Dieses hier ist vielleicht noch ein bisschen präziser, aber dafür immobil, also wir haben jetzt nicht nur hier die Elektroden, sondern da gehört eigentlich auch noch so ein Cache dazu. Man braucht einen Stromanschluss und es ist nicht so. Genau, aber mit diesen Elektroden können wir die Hautleitfähigkeit messen. Hautleitfähigkeit ist ein Stressindikator. Also wenn man gestresst ist, schwitzt man tendenziell mehr, dann sinkt der Widerstand. Das können wir aufzeichnen. Außerdem haben wir hier ein 3-Kanal-EKG, also ähnlich wie im Krankenhaus. Man kann die Herzschläge dann visualisieren und dann auch mit der Herzrate verschiedene Stressindikatoren errechnen. Und hier mit diesem Band kann man auch Hirnströme messen. Bei den Hirnströmen gibt es verschiedene Frequenzbereiche, die eben auch auf Stress hindeuten können. I'm working for Team Safety and my project is
on the census limitations and the misuse, human misuse of the automated driving system. My project approach is to do completely simulation based. So what we do is the modeling the critical and hazardous scenarios in the tool, and we then evaluate how does it happen. One of is the human driver misuse, like just example, activating lane keeping in between two lanes. So how does it affect the whole system? And my other colleague, she is working with the safety management system. So integrating the cybersecurity, functional safety, safety of the internet, everything. On the top of it is a management system. So they are doing the survey with the OEMs. Like safety management system exists in the railway, marine industry, but it's not still standardized in the automobile, and they are doing the survey and redefining the requirements what are remaining. So that's the short overview about the equation. Dankeschön. Dann machen wir weiter. Da hinten. Ayatollah. Good morning all. I'll talk in English. My German is not that good. So we are from the software and function team, and our goal is to make the hardware and software which helps the other teams life more easier for the measurement and also for the testing. So some of our application is like maybe you can see here the pose estimation, and this is also needed for the subjective evaluation of the drivers, how he is feeling like. So it is not only detecting the faces also, the movement also, it is also saving the data as a report and file, and over there we can analyze this file. And we are running this application in our NVIDIA Jetson platforms, and some of the good things about our hardware is like we have 6 synchronized cameras, as you can see here, and all these cameras can capture up to 120 frames per second, and these cameras are also synchronized, as I mentioned, and this is also very important for the advanced driving assistance systems, because if the frames or cameras are not synchronized, then we lose the information to capture the surround views. Also, like we have like different versions of camera, as you can see here. So we can place it in the outside because it has the heat sink casing and it's also waterproof. So it will be easy to keep it. And we have also done research and find out the best suitable camera, and it has also 15 meters of cable length. So we can set anywhere in the car, or like if there is a big truck, we can also set over there. So based on this application, there are some other applications also, like we are showing only the pose estimation, we have the object detection and synchronized camera application to capture the data. And some of my other colleagues are also working on different applications, for example, car dashboard sign application we said, and white car dashboard application. This is needed because like in the car the bus system is really complex, and in the old car it is really difficult to like extract the data. But in the bus system what they are doing, like they are sending the data to the like dashboard, and we are getting like different signals over there like a shape. So using the detection method here, we don't need to extract the bus information also. We can just get it like the detection. And the good thing about this application also, here as you can see, it can detect the shape also, like object also, and also the color, based on the color. And we can also see the status, like when the object is detected, like here, you can see it is. And also like the application, after running the application in real time, we can also like generate the report, as you can see here. The report here. The reports are saved here, or we can. And these are some of the applications. We have other applications also, but there is a time shortage, so I'll take maybe 1 minute more. Okay, so like this is like some application. So we have also like for the human factor teams and other teams, we have like subjective evaluation also. Like when driver is driving, like we are doing some like testing with like some exhibition with some drivers and what they are feeling like while driving. So these things we can like
flexible app. Maybe you can see in the M Dynamics also over there. So we have this app already built. So here in this app you can, while driving, you can give like different points or different values, and then you can also save this file as a report section, and you can evaluate also like video. So this is another application. And some other application is also there, but I will not take that much time. Yeah, thank you for your time. Vielen Dank. Ja, ich würde noch ganz kurz. Guten Morgen, ich darf das Sensorteam vom IFM vertreten, genau. Wir arbeiten aktuell im BPETS und Vivaldi-Projekt und unser Ziel ist es quasi, wie unser Name quasi Sensor schon sagt, wir testen die Performance von Sensoren, versuchen das Ganze in die Simulation zu überführen und haben dadurch die Möglichkeit, ganz große Datensätze zu erzeugen und über das Kenntnis von sensorspezifischen Effekten dann mit Hilfe von künstlicher Intelligenz weitere Informationen aus den Sensordaten zu extrahieren und dann quasi wieder im Loop dem Fahrzeug zur Verfügung zu stellen und in der Sensordatenfusion zu nutzen. Genau. Danke, Lukas. Das geht hier durch. Und die ist von einer anderen Forschungsgruppe vom IFM. Die zwei habe ich leider vergessen. Wir nehmen die, um Energiemodelle zu validieren oder andere Modelle. Das Projekt, das ich aber vorstellen möchte, das handelt vom Einsatzgebiet medizinische Transporte. Und so weiter, aber auch und für den letzten Einsatzfall haben wir eine Fallstudie durchgeführt, in Stavanger in Norwegen abgebildet, in der wir analysiert haben, ob wir mit einer Drohne im urbanen Bereich, das war die Fragestellung, großartige Zeitvorteile haben, wenn wir hier Drohnen einsetzen würden, anstatt von bodengebundenen Ambulanzen. Helikopter landen erstmal schwierig in den Städten, wenn man das in der Fall so raus, das ist der Vorteil gegenüber der Drohne, gegenüber des bodengebundenen. Wir haben herausgefunden, dass jeder auch in Studien, die für kürzere Räume gemacht hat, dass wir auch städtischen Vorteile haben, vor allem in Stadtkernen, wo der Verkehr größer wird, aber auch in Spezialfällen. Wir haben Stavanger ausgewählt, weil wir sehr viele Inseln in die Stadt haben und Stavanger auch Teil der großen Projektpartner ist. Und durch sehr komplexe Routenführung, man sieht, dass hier immer der grüne Bereich, da wir sehr starke Zeitvorteile, können diese Inseln relativ schnell angefahren werden, aber im städtischen Bereich der Vorteil von viel tiefer möchte ich nicht reingehen, falls sich jemand noch dafür interessiert, kann ich dann Zustand von M-Dynamics integriert mit dem Vektor-Hill-System. Auf dem Hill-System läuft eine Fahrdynamik-Simulation, die die Kräfte von den Spurstangen berechnet. Und der virtuelle Fahrer gibt also den Lenkwinkel vor, dass man da auf dieser Teststrecke entlangfahren kann. Lenkwinkel wird dann rübergespielt auf den M-Dynamics-Zustand und wird gestellt von dem Motor oben. Das ist also quasi ein Ersatz fürs Lenkrad, der den Winkel vorgibt, und unten werden die Kräfte eingestellt. Es ist ein sehr kompaktes System, trotzdem ziemlich leistungsfähig. Es kann also bis zu 16 Kilonewton Kraft stellen, obwohl es sozusagen so ein kleines System ist, jetzt unten ein Rearmotor verbaut, der das macht, der jetzt nicht als Hilfssystem haben wir diese kleine VN-Box, das ist ein vollwertiger Hohlrechner mit einem Core i7-Prozessor. Das Quad-Core, auf dem läuft im Prinzip die Restbus-Simulation. Der hätte also hier CAN-Bus-Anschlüsse, wir haben es aber aus Geheimhaltungsgründen, die Restbus-Simulation ist aktiv. Das heißt, die Rechnung ist vom CAN-Bus jetzt abgesteckt und läuft quasi im Notlauf. Das heißt, man hat nur die Information, aber beim nächsten Test würde man natürlich dann an der Vektorbahn 89 den CAN-Bus anschließen und über Canoe die Restbus-Simulation machen. Auf
Auf der Box läuft dann auch die Fahrdynamik-Simulation. Das ist leicht möglich, also sie lastet den ein Core ungefähr zu 10% nur aus. Also da ist reichlich Rechenleistung vorhanden. Die Box kann auch ein bisschen I.O. Ist also im Grunde für so ein System ein sehr elegantes und natürlich auch kosteneffektives System, um einen Test von einem Lenkungsprüfung zu machen. Natürlich nicht exklusiv. Die kann eben auch für verschiedenste Tests dann eingesetzt werden, für verschiedene ECU-Tests kann FlexRay CAN und eben I.O. Wenn man andere Bussysteme braucht, kann man die einfach erweitern mit einem USB-Port, kann man andere Bussysteme per Konnektoren dann noch anschließen. Ja, die Fahrdynamik-Simulation ist auch aus unserem Haus von Vector und die Animation, die wir oben sehen, da ist jetzt neben der Lenkung noch eine Soft-ECU für die Bremse integriert, um zu zeigen, na gut, man kann da natürlich das Zusammenspiel und die Kommunikation von Lenkung und Bremse testen. Die Zielrichtung von dem System ist also Funktionsentwicklung und Funktionstest, weniger die Durability, da ist der Prüfstand jetzt nicht ausgelegt, aber für die Funktionsentwicklung, Funktionstest, also wie verhält sich das eben im Closed Loop, im fahrenden Fahrzeug, dann auch mit dem ADAS-System, und man kann also dann natürlich auch Umgebungsverkehr und so weiter integrieren, beziehungsweise beim Parken einfach benachbarte Fahrzeuge wäre jetzt so ein typischer Anwendungsfall, dass man Parkfunktionen, automatisiertes Parken damit abtestet. Ja, gerne. Dankeschön. Dann viel Spaß. Ja. Marco, wer es nicht kennt, Hersteller von diversen Komponenten, zum einen im Medizinbereich, zum anderen Kinobereich. Die meisten 4K-Projektoren weltweit sind von der Firma Marco. Was wir aber hier haben, ist die Expertise im Bereich Visualisierung, Simulatoren, VR. Hier haben wir eine 0,9 mm LED-Wand mit, also Pixel-Pitch sind 0,9 mm. Der Abstand der einzelnen Pixel voneinander sind 0,9 mm. Und das Ganze wird ausgespielt mit 144 Hertz Bildwiederholung. Das Ganze läuft auf einer Maschine von der Firma Silvergraph, die sich auf solche Softwareanwendungen spezialisiert hat, mit einer Software von der Firma Pantera. Und das ist jetzt ein Bereich, den wir haben, in LED-Wände, das kommt auch immer mehr in der Visualisierung. Der andere Bereich ist das, was man drüben in dem großen Simulator sieht, die Projektoren, die oben im Kreis an der Decke hängen, das sind alles Makroprojektoren, speziell für das Thema Visualisierung in Simulatoren. Dankeschön. Sehr gerne, vielen Dank. Dann bringen wir uns einmal Wenn auf. Fragen sind, einfach vorbeikommen. Und gehen zu Ihrem PE-Stand. Ihnen die gelbe Kugel mitgebracht und sind bereit, dass Sie sich unterstützen. PPG an sich schon bekannt bei ein paar Leuten. Ich meine, in den Vorträgen war es ab und zu mal gefallen. Unser Hauptprodukt ist der Krankenwagen, ist ein Simulationsprodukt im Endeffekt im Pkw-Bereich. Wir haben auch noch den Motorcycle Maker und den Truck Maker. Den Motorcycle Maker sehen Sie da hinten, glaube ich, auch nochmal nachher beim SI-Stand. Ist im Endeffekt eine Simulationsplattform, wo wir uns auf das Eagle-Fahrzeug, also den Pkw beim Car Maker in dem Fall konzentrieren. Wir haben ADAS AD in dem Fahrzeug mit drin, wir haben Powertrain und wir haben Fahrdynamik komplett mit drin, haben aber dazu auch nochmal das Fahrermodell, wir haben das Straßenmodell, Umgebungsmodell, weitere Fahrteilnehmer im Straßenverkehr von Fußgängern bis hin zu Lkw-Fahrern im Endeffekt mitfahren, und so können sie im Endeffekt ihr eigenes System vom Modell bis später zur eigentlichen Steuerung komplett testen. Im Office im Endeffekt dann auf dem eigentlichen PC im SIL-Bereich. Das hier ist eins unserer Testsysteme nochmal dazu. Hier machen wir im Endeffekt die Simulationsdaten aus den Sensormodellen, die dann für Kamera, LiDAR und Radar hier über das Gerät direkt in die Steuergeräte weitergegeben werden können, sodass die Steuergeräte nicht merken, dass sie nicht im realen Fahrzeug sind. So können wir das Steuergerät direkt im Bildbereich real testen. Oder was wir auch machen können, wenn Sie nachher auf die Teststrecke gehen, genau, nachher auf der Teststrecke steht unser Vehicle im Produkt, da kann man das dann auch einbauen, und da ist dann wirklich das komplette Fahrzeug in die Simulation von mehreren Lenkart, gerade das ist auf der Straße in China beispielsweise.
hier in einem Bereich tätig, wo es jetzt tatsächlich weniger um Simulation geht. Die meisten Stände haben ja irgendwas mit Simulation. Wir haben nur, nenne ich es mal, Berührungspunkte zur Simulation jetzt mit IPG über das Thema Vehicle in the Loop. Was wir machen, wir liefern die Referenz, um zu messen, wo befindet sich das Fahrzeug und wie bewegt es sich. Das sind hier unsere sogenannte Kreiselplattformen, die sind GPS gestützt und wir können mit diesen Geräten sehr präzise die Bewegung von Fahrzeugen erfassen. Typisch eingesetzt im klassischen Fahrversuch, aber wie gesagt, hier über das Thema Vehicle in the Loop haben wir auch Schnittstellen dann mit der Simulation. Nennt man im Jargon auch typischerweise die Referenz auch in dem Thema Ground Truth für die Absicherung von Fahrerassistenzsystemfunktionen oder automatisierten Fahrfunktionen. Da werden diese Systeme letzten Endes eingesetzt, klassischerweise im Fahrversuch. Also nicht im Serienfahrzeug, sondern da geht es wirklich in den Entwicklungsphasen von den Fahrfunktionen dann entsprechend Referenzen zu haben, wo man sich befindet und wie man sich bewegt. Kann man sein, Sie kennen ja diese Rede. Irgendwelche Fragen dazu? Also was wir leisten tatsächlich, wir können die Fahrzeuge verorten mit Zentimeter Genauigkeit. Für das Thema Vehicle in the Loop braucht man das auch in dieser Genauigkeit, weil man ja sich genau, kann man nachher draußen sehen im Fahrversuch, weil man sich ja genau mit diesen virtuellen Umgebungen dann referenzieren will. Das heißt, hier bei Vehicle in the Loop ist es so, man hat ein reelles Fahrzeug, man hat einen reellen Fahrer. Die Fahrerassistenzsysteme, die werden stimuliert. Ihnen wird quasi eine virtuelle Umgebung vorgegaukelt, aber das Fahrzeug bewegt sich mit den eingebauten Fahrfunktionen, wie wenn es in der reellen Umgebung wäre. Und damit kann man natürlich mit diesem Vehicle in the Loop Thema Fahrfunktionen abtesten, ohne jetzt zum Beispiel beim Einparkmanöver Gefahr zu laufen, dass man jetzt stehende Fahrzeuge dort beschädigt, weil die Fahrzeuge, die da stehen, sind eben virtuell, sind der Funktion, der Fahrfunktion eigentlich vorgegaukelt an der Stelle. Dankeschön. Gerne. Dann drehen wir uns wieder um. Erzähl dir was. Und dann setze ich extra noch mal auf Englisch. Okay. Scientific Software, da geht es primär um das Tool F-Tire. Das ist der digitale Reifen. Das heißt, wir können mit unserer Software jeden beliebigen Reifen simulieren. Dazu sind mehrere Vorgänge notwendig. Im ersten Schritt kontaktieren Sie als Dienstleister und als OEM entweder eine Messdienstleistung oder direkt den Reifenhersteller und fordern diesen Reifendatensatz, also diesen einen speziellen Continental Michelin Pirelli-Reifen, der wird dann letztendlich vermessen. Und dieser Parametersatz kommt dann eben in F-Tire. Der große Vorteil von F-Tire ist, also hier im Echtzeitbereich rechnen wir Frequenzen bis zu 200 Hertz. Also wirklich hochdynamische Vorgänge, sodass wir eben nicht nur, ich weiß nicht, wie viel Sie mit Reifensimulationen schon zu tun hatten, Pacheca, Magic Formula, kennt vielleicht der eine oder andere. Das sind Reifenmodelle, die gehen so, werden im Handling-Bereich eingesetzt, so bis 10 Hertz. Und alles, wenn es dann wirklich interessanter wird, Schlagleisten, Schlagloch, Komfort, aber auch dynamische Fahrmanöver wie ein schneller Spurwechsel oder sonst was, wo ich wirklich Reifendynamik letztendlich auch habe. Der Reifen, ich lenke ein, ich lenke wieder zurück, die Dynamik des Reifens bewegt sich aber noch raus und wieder zurück. Diese dynamischen Vorgänge werden eben in F-Tire berücksichtigt und die brauche ich, um solche Vorgänge eben korrekt simulieren zu können. Um das Ganze erlebbar zu machen, haben wir Fahrsimulator mitentwickelt mit einer Firma.
dass man wirklich Reifendynamik erleben kann. Dass man wirklich mal sich reinsetzt und mal sagt, okay, was ist ein gutes Reifenmodell heute in Echtzeit, was kann ich da erleben? Weil am Schluss, wir kennen es alle, wir sitzen im Auto und sind alle froh, dass wir den Winterreifen nutzen wollen. Oder? Also vom Winterreifen und Sommerreifen merkt jeder Fahrer sofort den Unterschied, was da der Reifen ist, wahnsinnig effekt. Auch im Motorsportbereich wissen wir alle, die richtige Reifenstrategie für den richtigen Fahrer eben versetzt. Und so ist der Reifen eben ein sehr essentielles Element. Sie können hier Probe fahren, Sie können aber auch drinnen am großen Fahrsimulator, wenn Sie Komfort sich eintragen lassen für Komfort, dann können Sie auch da öfter werden. Dankeschön. Das macht Spaß. Dann gehen wir rüber zum Expleo-Stand. Jetzt wird's Gerne. Okay, weiter. Ja, wir machen Ping-Pong. Das war, glaube ich, sehr spannend. Jetzt müssen Sie überzeugen. Der Spannungsbogen, das ist jetzt gefährlich. Schönen guten Morgen bei der Firma Explore. Wir sind ein Engineering-Dienstleister, international, sitzen in Frankreich, hier in Deutschland, viele Standorte, realisieren quasi Projekte für die Kunden, viel Automobilindustrie, aber auch Aerospace. Im Automotive ist das Thema ADAS, Fahrerassistenzsysteme, ein großes Standbein. Das machen wir auch seit vielen Jahren schon. Und haben in dem Rahmen auch Demonstratoren entwickelt. Und das steht draußen ein Demonstrator zum Thema AVP, Autonomous Valet Parking. Das ist für uns Innovationsprojekt, also wir verkaufen das nicht als Produkt, sondern nutzen das zum Know-how-Aufbau. Und in diesem AVP-Demonstrator, den kann Ihnen der Kollege Lauer ganz kurz etwas näher vorstellen. Hallo, grüße Sie. Christian Lauer ist mein Name, ich vertrete den ADAS-Bereich von Expleo. Wir haben heute einen Technologiedemonstrator dabei. Wir sind bei Expleo in ADAS und kommen Sie gerne näher, genau. Im Bereich ADAS und Automatic Driving Spezialisten im Bereich der Parkenfunktionen, das heißt assistiertes bis hin zu automatisiertes Parken. Eine Ausprägung davon ist diese Funktion AVP, Automated Valet Parking, die wir heute in den Demonstrationen mit dem Fahrzeug haben. Diese Funktion der Fahrer steigt vor dem Parkhaus in ein Übergabensystem aus dem Fahrzeug aus. Das Fahrzeug fährt dann automatisiert, ohne Fahrer, ohne Personen im Fahrzeug in das Parkhaus, sucht sich sozusagen in Abstimmung mit der Parkhausintelligenz, einem Server im Parkhaus, den richtigen Parkplatz, parkt dort automatisch ein. Wenn der Fahrer wieder zurückkommt und das Fahrzeug haben möchte, drückt er auf sein Handy in der entsprechenden App auf den Knopf. Das Fahrzeug kommt in wenigen Minuten wieder zur Übergabezone, holt den Fahrer ab und der Fahrer kann mit seinem Pkw dann weiterfahren. Vorteil natürlich Effizienzsteigerung, ich spare mir den Weg ins Parkhaus. Ja. Ich kann den Parkvorgang selber auch sicherer gestalten. Die Maschine erledigt letztlich den Parkvorgang auch sicherer, detektiert auch Fußgängerobjekte beispielsweise, die auf dem Weg dorthin liegen. Und zu guter Letzt, man kann auch Mehrwertdienste in dem Parkhaus realisieren. Ich kann beispielsweise automatisiert mit einer automatisierten Charging Station mein E-Fahrzeug laden lassen und dann anschließend parken lassen. Ich kann es waschen lassen automatisiert. All diese Dinge sind damit effizient möglich. Und wir verwenden unser Fahrzeug letztlich für interne Projekte, interne Zwecke und natürlich Kompetenzaufbau ist ein Bereich. Wir entwickeln unterschiedliche Indoor-Lokalisierungsfunktionen, denn man muss genau wissen, bei Parkenfunktionen bin ich im Gebäude, ich habe keinen GPS-Empfang, kann also meine Position nicht über ein Satellitennavigationssystem bestimmen, sondern muss es selbst bestimmen. Und dafür verwenden wir das sogenannte Visual Odometry, das heißt, wir haben eine Kamera, die filmt die Strukturen im Parkhaus und erkennt diese Strukturen wie Säulen, Rohre, Einbauten, die ja feste Position haben, immer an der gleichen Stelle sind, dann wieder in einer hochgenauen Karte und kann so sehr genau sagen, auf wenige Zentimeter genau, wo bin ich, in welche Richtung, in welchem Winkel stehe ich gerade in dem Parkhaus bzw. fahre. Das ist eine unserer Kernkompetenzen, möchte ich sagen. Dann haben wir noch hier zwei Demonstratoren. Die sehen ganz echt, dass ich schon gestreichelt habe. Ja, die brauchen auch immer Zuwendung. Ja, genau. Bisschen Liebe.
Also das ist auch aus dem Forschungsprojekt mit der Ingolstadt als quasi Walking Robot, um dann Fußgängertests zu realisieren. Da geht es natürlich auch in der Forschung und Entwicklung, da möglichst genaues Laufen zu simulieren. Also in dem Fall ist ja halt pneumatisch angesteuert. Und das lustige Teil, das sieht man vielleicht nicht, aber diese Platte unten drunter, da sind dann also auch Steuerungselektronik, also der kann fahren, ja, und dient dann ein Teil von der Firma 4A, dieser Partner, dient dann letztendlich auch auf den Testgeländen dazu, zum Beispiel Fahrradfahrer oder auch Fußgänger einfach bewegliche Ziele auf seinem Testgelände darzustellen. Es gibt also drei verschiedene Varianten. Die kleinste ist in etwa so jetzt wie das Board hier. Die sind dann alle GPS gesteuert, frei programmierbar in den Trajektorien, voll synchronisierbar mit den VOTs und können dann jede Art von Dummies aufnehmen. Als Hersteller der Plattformen und der Dummies können wir dann auch die Messtechnik gleich in den Versuchen so vorbereiten, dass der Kunde letztendlich dann den Versuch oder das NCAP-Szenario nur noch anklickt, komplett hochlädt an die Plattform und kann das dann mit seinem Fahrzeug synchronisieren und kann ganz einfach wirklich nur die Szenarien anklicken und abfahren. Wir geben dann auch in die Dummy-Boxen praktisch die Kontaktpunkte zwischen dem Fahrzeug und den Dummies gleich in unserer Software mit aus, haben offene Schnittstellen, sodass wir mit allen Systemen kommunizieren können, mit jeder Art von Lenkroboter anbinden können. Auch mit der Firma Stelle haben wir dann eine sehr enge Kooperation, auch über unsere Software, können aber auch die Lenkroboter mit einbinden und auch alle Arten von GPS-Einheiten nutzen, um die Fahrzeuge an das System einzubinden. Fragen von Ihrer Seite? Dann sind wir hier durch. Dankeschön. Vielen Dank. Ich habe schon nachgefragt, wie man den Nachnamen ausspricht. Absolument. Genau, so wie Peugeot. Oder was haben Sie noch mal das Beispiel gesagt? Peugeot, Renault. Auch französisches Problem. Wir haben 3 O, aber das ist für mich auf deutscher Sprache zwischen der Ch und der Sch für mich ist gleich. Also das ist immer so ein Problem. Kein Problem. So, alle bei mir? Ja. Okay. Hallo zusammen. Ich arbeite für Stelle. Stelle produziert Roboter. Wir produzieren Roboter seit 1984. Also 39 Jahre zurück war die erste Anwendung. Das war bei BMW damals. Klimaraum. Da wollte man die menschliche Fahrer nicht einsperren für mehrere Stunden in der Hitze oder in der Kälte. Da müsste man das automatisieren. Über die Jahrzehnte haben wir ungefähr 1300 Roboter produziert und die sind in Ansatz bei allen möglichen Autoherstellern auf Rollenprüfstand überall auf der Welt. Und über diese Zeit haben wir die Aktuatorik oder den Design immer geändert, je nachdem, was sie für eine Plattform haben. Und der Software haben wir auch selbst weiterentwickelt. Und wir haben hinten der Regel und Technik noch einen Fahralgorithmus, um einfach den menschlichen Fahrer zu reproduzieren. Also die Erklärung ist, auf Rollenprüfstand für die Homologation wird es immer mit menschlichen Fahrern gearbeitet und für alle möglichen kleinen Tests werden Roboter benutzt. Das Problem ist diese Abweichung zwischen Roboter und Menschenfahrer. Und mit unserem Fahreralgorithmus haben wir die Möglichkeit, eine Typisierung der Fahrverhältnisse zu kreieren. Heißt, wir kommen mit 3 Presets. Ein ist präziser Fahren, ein ist lässiger Fahren und ein aggressiver Fahrer. Wenn Sie einfach in einem Toleranzbereich arbeiten, können Sie einfach unterschiedliche Fahrstil und trotzdem den validierten Ergebnis erreichen. Wenn Sie einfach nur langsam drauf fahren, aber innerhalb der Toleranz, dann sind Sie lässig und wenn Sie oft auf die Pedale drücken würden, dann sind Sie aggressiv. Mit dieser Typisierung haben wir die Möglichkeit, im Endeffekt einen bestimmten Testfahrer über die Zeit exakt zu reproduzieren. Das machen unsere Kunden so und dann haben sie die Möglichkeit, im Endeffekt unabhängig von diesem Mensch, der vielleicht nicht arbeitet an einem Tag oder an anderen Rollenprüfstand, immer
von Auto zum Test immer ein vergleichbares Ergebnis zu untersuchen. Und dieser Fahralgorithmus ist so geprägt in der Branche, dass IPG Carmichael auch Interesse hatte, dieses Modul in der IPG Carmichael zu haben. Und heute die Stelle Intelligenz ist als Option in IPG Carmichael zu bekommen. Und heute für die Vorführung draußen werden Sie ein Auto sehen mit einem Fahrroboter, aber unter IPG Carmichael mit dem Intelligenz dahinter. Was wir einfach parallel zum Rollenprüfstand gemacht haben, wir haben eine Weiterentwicklung Richtung Lenkroboter gemacht. Das ist ungefähr 10 Jahre, das wird so eine Komplettlösung in diesem Bereich. Und unsere Roboter werden Sie auf dem Auto sehen, aber möchte ich gerne erwähnen, die Besonderheit an diesem Roboter. Wir haben das von dem Design mit der gleichen Philosophie als für Rollenprüfstand. Auf Rollenprüfstand arbeiten wir in 3 Schichten mit einem Wechsel zwischen Autos von 2-3 Minuten. Das ist einfach Gesetz. Für Prüfgelände haben wir einen Roboter, Sie brauchen ungefähr 10 Minuten für die Installationszeit, ohne irgendwas an dem Auto zu ändern. Es kann ein LKW, ein PKW, das macht keinen Unterschied für uns. Das Gesamtpaket ist in einer Flight Case, der ist ungefähr 90 bei 90 cm, wiegt 72 Kilo. Das passt in ein Kombi rein und dann sind Sie autark. Sie können einfach von einem Prüfgelände zum anderen und in irgendwelche Fahrzeuge reinbauen. Das heißt, der Roboter ist gar nicht, ist total autark, der ist nicht an der Auto angeschlossen, der wird nur montieren Lenkrad und vor der Pedale. Und der Roboter wird nur nach der IMU schauen. Der IMU kann von Genesis, so eine DMA, aber das kann von Oxford sein, das kann von Irma sein. Und aus dem Signal weiß der Roboter, in welcher Position er ist, in welche Richtung er schaut und dann seine eigene Geschwindigkeit. Ja? Und dann darauf können Sie einfach unterschiedliche Regeltechnik, Fahrzyklen aus unserer Steuerung reinzusetzen oder Sie können den Roboter innerhalb einer anderen Software integrieren. Weil heute werden Sie nur Vorführungen mit einem VUT oder bei ATAS-Testing werden Sie ein VUT und mehrere Plattformen als mögliche Hindernisse oder Ereignisse in ein System. Aber die Zukunft geht auch in Swarm-Testing, wo Sie einfach mehrere VUT und die Verhältnisse einer Auto zum anderen arbeiten. Und da arbeiten wir mit anderen Softwareanbietern, die Fleet Management anbieten. Das heißt, dass Sie mit einer Softwarelösung das Gesamtprüfgelände unter einer Software haben und dann können Sie einfach beobachten, alle VUTs und Arbeitsbereich definieren, Kollision und Abstände noch begutachten und dann vorausschauen, noch agieren. Dann arbeiten wir in diesem Bereich mit 2 Softwareanbietern, das sind IMAR und ASI. Was Sie auf der Roboter heute nicht sehen werden, Anwendung ist noch mit einem Safety Driver, aber die Zukunft geht es auch ohne Safety Driver zu arbeiten, das heißt der Roboter installiert und dann wird es irgendwo ein Geofencing geben, sodass der Roboter, wenn er nicht macht, was er machen sollte, dann wird es gestoppt. Für die Betrachtung ein Sicherheitssystem eigentlich, wenn man stoppen möchte, dann muss man ein Sicherheitssystem, der nicht gleich als der Rest der Regelung steht. Heißt, mit dem Gleichregelungstechnik sollte ich nicht das Auto stoppen. Ja doch, aber für Notfall brauche ich ein zweites System. Und dann haben wir ein einfaches System. Hier habe ich als alleine, also nicht als Roboter, sondern als Standalone-Lösung, Pressluft. Also wir machen das ganz einfach. Pressluft mitnehmen mit einem Regelventil, der nur im Bestromzustand zu ist. Soweit, dass Sie eine kleine Netzwerkunterbrechung haben, dann wird der Pressluft auf dem Bremspedal gehen. Dann haben Sie das Auto gestoppt. Also wir machen das als Standalone eigentlich für Kunden, die autonom Fahrzeug testen wollen. Weil da haben Sie keine Möglichkeit,
unternehmen. Wenn das Auto nicht macht, was man machen möchte, dann muss man irgendwie das stoppen. Also eine einfache Lösung, Sitzschienen von dem Fahrersitz nach hinten schieben, 2-3 cm gerade machen, da kann man einfach diese Haken in den Profil rein, einmal schrauben und dann haben Sie ein Sicherheitskonzept dabei. Super, vielen Dank. Ich muss jetzt leider weiter. We will present you two products, AgriSim and One Box Wheel. I start with AgriSim, then my colleagues will proceed with One Box Wheel. So AgriSim is a simulation platform for agricultural vehicle dynamic and precision farming. So from the name of the platform you can understand that we take into account two aspects of the agricultural vehicle. One is the vehicle dynamic with a reliable vehicle model that has been built starting from experimental data. And the precision farming. What is precision farming? Precision farming is a group of new technologies which aims to optimize the agricultural operations. I give you an example. I have my field. There is an information that is the prescription map. Prescription map is a layer of my field which tell me which is the target quantity of product that I have to spread in each point of the field. So for example, it says, okay, in this zone you have to spread 200 kilogram per hectare, in this zone 150, and so on. My tractor goes on the field and it is georeferenced. So I know the position of my tractor on the field. The first possibility that is given by precision farming is the autonomous driving. So I can follow in autonomous way an optimal trajectory to do my operation. The second important thing is that I know the position of the tractor, I know the target of my operation in that position because I have the prescription map, and so the implement is automatically controlled, so the flow rate of the nozzles is automatically controlled to fulfill the target given by the prescription map. Which is the target of this kind of platform? The first one is to help the manufacturer to develop and test this kind of platform. Because doing experimental tests, that's very difficult, almost impossible in some cases. Because for example, if you have to test a seeder operation, for example, I have my field, I start with my tractor and I do the first test. Then I say, okay, now I want to repeat the test with another path, or I want to repeat the test with another control logic of the seeder. But I cannot repeat the test on the same field, because I already put the seeds on the soil, and I cannot remove the seeds and repeat the test. And moreover, in agriculture, we are very affected by season and by the weather for the test. In simulation, I don't have this kind of problem. I can do all the tests that I want. Here you can see the driving simulator, which is an application of the platform. And the driving simulation is very important, having the driver inside the loop to use for training. For example, used in school, used for by some companies that make consultancy for farming. And it is very useful to train the people, to train the students in using this kind of new technology, this kind of new interfaces and so on. So we have the front screen here, we have the rear screen to see behind the implement, and we have this kind of touch interfaces, which are, this is very similar to the one that you can find on the tractor, and this is actually an interface that you can find on the tractor. So this is a real interface that you can find on the tractor. So with the simulator, without go on the real machine, so you save money, you save time, and you don't have safety problems. You can try, you can take familiarity with this kind of technologies. Okay? If you want to try it, now I give the word to my colleagues, then if you want to try it, we are here, you are welcome. And a test. Now you become my rider. Okay, so welcome. So this is the one box. First of all, why? Because it's one box. That's the box. In one box,
that must be portable, must be light. We can connect the one box to the bike. And these are special connections that goes through few cables. Then we decouple the perception to the brain. The brain remains in the bike. It is a normal bike, can just be switched on. There is nothing strange, every kind of bike. But then the environment comes by the virtual reality. So it's like if you close your eyes and you imagine to do something, because this is what actually is happening. Is safe, you can repeat 10 times the same, no risk to fall down. If he falls down, there is no cost, no injuries. Why? Why doing this? It's the new tool of the testing department and validation department, because the complexities of such a kind of vehicles are increasing the more and the more, and it's very hard, very challenging to objectively calibrate and verify what's going on the proving ground. Unsafe and difficult. So with this system, motorcycle companies can connect, check what's going on in safe conditions, calibrate the logics, adjust, and once they are happy, they disconnect, ignite the engine, and go in the proving ground for the final validation. So if the rider can really experience in safe what's going on. So here you can see, so the bike, if you get closer, is making some noise because it's operating. Now Claudio will accelerate. So Claudio is piloting through the real commands of the bike, the digital twin of the bike. Throttle, brake, clutch, gear. So Claudio can brake and make a very strong brake like an ABS over high friction. Then the bike, as you see, should restart in a short. And you will see that the information on the cluster will be the same on the digital cluster. Let's restart the bike. In this scenario, that is just one of the 100 scenarios you have, you see some white stripes. It's a low mu. And it's a typical danger situation when you are braking and maybe the bike encounters low friction that can be pedestrian walks with wet, maybe because of the rain. And you want to check how the braking system behaves jumping from high to low mu. So you can understand if the braking system will be sensitive to the friction variation, high to low, low to high, or traction control. Now Claudio is on low mu giving power, and the rear wheel is spinning and sliding. So you can check all the logics replicating as much the same of real conditions. It's safe. So pretty much useful, in particular for cornering, because if you do wrong and the bike falls, here you can calibrate and adjust all your logic, and once happy, go on the road. That's the one box. Thank you so much for your attention. You can ride, so just come after. You can experience and feel the reaction of the bike, if you want, of course. Grazie Marco. Grazie. A dopo. Ciao, grazie. Thank you, bye. Gut, dann gehen wir zum nächsten Grazie. AVL-Stand. Morgen. Guten Morgen. Ja, hallo zusammen. German or Deutsch, ne? Deutsch, alles klar. Ja, willkommen am kleinen Stand der AVL hier. Ich glaube, über die AVL muss ich nicht viel sagen. Das hat mein Geschäftsführer gestern erledigt. Wir haben heute einen ganz kleinen Teil unserer Werkzeugkette für die Entwicklung und Verifikation von erweiterten Fahrerassistenzsystemen mit uns gebracht. Grundsätzlich ist unser Anspruch, dass wir die komplette, also mit Partnern, die komplette Kette von der Anforderungserstellung bis zur Homologation anbieten wollen. In diesem Falle auch das Auto, gehe ich davon aus, dass ihr euch das schon angeschaut habt, haben wir unsere Dynamic Ground Truth Box mitgebracht. Die Idee dieser Dynamic Ground Truth Box ist, dass es eine intrinsisch in sich vorkalibrierte Lösung ist, die innerhalb von Minuten
auf jedem Entwicklungsfahrzeug oder auch auf ein zu homologierendes Fahrzeug montiert werden kann. Montage und Kalibration, natürlich muss man wissen, was man tut, nimmt unter eine halbe Stunde in Anspruch. Ja? Also die Montage selber habe ich am Dienstagmorgen erledigt, schneller als ein Kollege den Kaffee holen konnte. Und die Warm-up-Phase, um das Ding halt zu kalibrieren, dauert halt so lang wie die Warm-up-Phase von unserem OXTS RT3000, was wir da drin verbaut haben, dauert. Ja? Aber danach habe ich das Ding wirklich kalibriert und bin einsatzfähig. Zusätzlich sind wir vom Fahrzeugnetz, vom Fahrzeugbordnetz komplett unabhängig, weil wir unsere eigene Stromversorgung mitbringen. Wir haben ein Powerpack da drin. Also gestern ist das Ding den ganzen Tag gelaufen. Ich habe es, glaube ich, um 8 Uhr eingeschaltet und abends um 9 Uhr wieder ausgeschaltet. Die Batterie war gerade halb leer. Ja. Also ich kann damit ohne weiteres einen ganzen Arbeitstag vollkommen offline, unabhängig vom Bordnetz, das ist auch für die Homologation sehr wichtig, weil ich einfach keinen Einfluss auf das Bordnetz habe. Grundsätzlich ist es so, dass wir noch keine Online-Perception haben, das heißt, es ist ein reines Messgerät. Ja? Es ist auch nicht dazu gemacht und sollte auch nicht dazu missbraucht werden, irgendwelche autonomen Fahrfunktionen prototypenhaft anzusteuern. Das geht einfach nicht, weil wir nur mit 10 Hertz samplen. Das hört sich jetzt erstmal relativ niedrig an, wenn man sich bewusst macht, dass die Sensoren im Fahrzeug bei 20, 30 und teilweise noch höher Hertz halt samplen. Wir brauchen nicht mehr, weil wir halt eine Offline-Perception haben. Und Offline-Perception bedeutet, dass wir die Zukunft kennen. Ja? Wir können offline vorwärts und rückwärts in der Zeit gehen und können dadurch zwischen diesen 100 Millisekunden Schritten relativ genau, also sehr genau eigentlich, interpolieren. Warum kann man das machen? Weil die Verkehrsteilnehmer eigentlich relativ träge unterwegs sind. Ja? Das heißt, da geht es nicht darum, dass ein Auto nicht auch 250 km/h fahren kann, das ist wichtig, aber wenn es mal 250 km/h fährt, dann wechselt es von einem 100 Millisekunden Frame zum nächsten 100 Millisekunden Frame nicht mal eben die Richtung. Ja? Deshalb reicht die Interpolation bei 100 Hertz aus, zumal wir dadurch auch extrem viel Daten sparen. Auch wir nehmen 300 Megabyte pro Sekunde an Rohdaten auf, die halt nachher auch irgendwo abgelegt werden müssen und verarbeitet werden müssen. Gibt es Fragen soweit? Deutsch oder German? Ist mir egal. Ja. Okay, dann kommen wir zum letzten Stand, zum TRE-Stand. Dankeschön. Wenn noch Fragen aufkommen, jederzeit. Ich hoffe, dass das hinkriegt. Also Herr Manke, gesehen sind mit Herz und Blut dabei. Ja, unbedingt. Ja, es ist ein bisschen hier. Genau. Ja, herzlich willkommen bei TRE. TRE steht für Team Rosberg Engineering. Genau. Wir sind, ja, wie der Name schon sagt, aus dem Motorsportbereich entstanden. Team Rosberg, das DTM-Team, ist ursprünglich unsere Muttergesellschaft. Daraus sind wir entstanden im Bereich Fahrwerksentwicklung. Ja, haben uns dort stetig weiterentwickelt und sind irgendwann Tochterunternehmen von der IAV geworden, so dass wir jetzt zu 51% von der IAV zur IAV gehören und zu 49% immer noch im Besitz vom Team Rosberg sind. TRE ist generell spezialisiert auf Fahrwerksentwicklung und wir bilden da den kompletten Prozess ab. Ja, beheimatet sind wir in Neustadt an der Weinstraße. Das ist ungefähr eine Stunde vom Frankfurter Flughafen entfernt, haben aber sowohl noch einen Standort oben in Gifhorn bei Wolfsburg, als auch noch ein kleines Büro unten in Geimersheim bei Ingolstadt. Genau. Ja, was machen wir? Wir können die komplette Prozesskette Fahrwerk abbilden, also wirklich von, ich sag mal, stumpfen Skizze und Entwurf einer Achse bis wirklich konkret
Konstruktion, natürlich auch immer in Verbindung mit Simulation, virtueller Entwicklung bis hin nachher zur Validierung des Ganzen im Fahrzeug und auf den Prüfständen. Ja, Prüfstand ist auch das große Thema, haben wir hier mitgebracht als Modell. Wir haben zwei Prüfstände. Einmal hier zu sehen eine Vertikaldynamik 7-Stempelanlage, um halt praktisch Federdämpferabstimmung zu machen. Die wird vorzugsweise, ich sage mal, aktuell für den Motorsportbereich benutzt. 7 Stempel deswegen, weil wir 4 Radstempel haben und 3 Stempel für Aerodynamik-Einflüsse bei Rennfahrzeugen machen können. Die ziehen dann also entsprechend die Karosserie runter und bilden Nick- und Wankwinkel. Und hier das Modell mitgebracht von unserem neuen ABD Kinematic and Compliance Prüfstand, der aktuell sich im Aufbau befindet und aktueller Plan ist, dass wir im September das erste Fahrzeug darauf messen. Warum machen wir das Ganze? Ich habe es ja schon gesagt, dass wir halt den kompletten Prozess abbilden können. Wir machen ganz viel aktuell Testing on-road, Fahrdynamikobjektivierung, Fahrkomfortobjektivierung, Kippstabilitätsthemen und natürlich ist ja das große Thema virtuelle Fahrzeugentwicklung und die virtuelle Fahrzeugentwicklung funktioniert immer nur so gut, wie die Modelle dahinter sind. Und wir als TRE wollen halt der große Anbieter für komplett validierte Fahrzeugmodelle werden. Also praktisch sozusagen eigentlich der Zulieferer für alle, für Partner, damit sie ihre Fahrzeugmodelle in ihre Systeme einspielen können. Das ist in Kurzform das, was wir machen, das, was wir vorhaben. Und genau, jetzt stehe ich gerne für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank, ich danke, viel Spaß. Da haben wir noch 4 Stände und dann haben wir es geschafft. Ende auf das Lenkrad widerspiegelt und ein reales Lenkgefühl simuliert. Da auch schon mal der Hinweis, gerne später, wenn mal Pausen sind und man ein bisschen Luft hat, vorbeikommen, dann kann man es auch Probe fahren. Wir haben dann noch eine Visualisierung, dass man auch wirklich irgendwo fährt. Und wo man drin sitzt, ist hier unser gewichtsoptimiertes Golf 8 Chassis. Da haben wir jetzt insgesamt 3 Stück von. Eins haben Sie sehen Sie dann auf dem dynamischen Simulator. Eins davon haben wir hier und eins haben wir auf dem Lager. Und wir benutzen das dafür, dass wir hier Parameter an der Lenkung verändern können, Dashboard-Einstellungen machen können und wenn da alles passt, dann nehmen wir das Chassis und schrauben es auf den dynamischen Simulator, also tauschen wir es aus. Damit können wir den dynamischen Simulator sehr durchgehend betreiben und haben hier eben Platz und Freiraum zu entwickeln. Wir haben hier hinten noch unsere ganze Control-Einheit in einer Vorrichtung, dass man es eben auch schnell hin und her fahren kann und aufräumen kann. Da ist dann die Echtzeitsysteme, Fahrzeugmodelle, alles was man für die Simulation braucht, ist da enthalten. Und ja, weil es jetzt ja relativ kurz ist, will ich nicht sehr ins Detail gehen. Die Details können wir gerne besprechen, wenn Sie vorbeischauen. Und ja, wünsche Ihnen noch viel Spaß weiter bei der Tour. Ja, das wäre soweit von meiner Seite. Dankeschön. Gerne. Und jetzt machen wir weiter mit der Station Fahrsimulator. Da würde ich Sie einfach bitten, mit mir. Yes, sure. First of all, welcome everyone. Just want to come in a bit so I don't have to shout too loudly. Yeah, good to see you. I'll just give you a quick overview of what our Pro does. We are a driving simulation software company, and what we mean by that is that we produce digital models of real-world environments. We provide the means to interact with those environments, and in so doing,
we allow people to create, develop and create synthetic training data. Okay. We come from a motorsport heritage, so the digital environments that we create include racetracks, test tracks, but increasingly we're moving into more general automotive applications and also ADAS and autonomous type applications. So our models include racetracks, test tracks. They also include a lot of public roads. So we have roads based in the UK, in all parts of the world, and they're very accurate models. So the road surface is accurate to within 1 millimetre in the Z direction. So you get a very accurate road surface. See you later. Goodbye. Our software has an open technical architecture, so we connect via APIs and plugins to car models, to sensors, to people running driver in the loop. So driver in the loop platforms such as this will connect with RF Pro, and also we allow traffic models to be injected. So with the vehicle model, we're supplying the road surface data. To the driver or to the sensors, we're providing image data so that they can see the world and feel it. If they're sitting on a motion platform, they can feel the world as well. Okay. So historically, coming from a motorsport background, we have to have a rendering system which works in real time, has a very high frame rate and very low latency. And to do that, we use a process called rasterization. And in rasterization, you take a single bounce of light, you project shadows, and it looks realistic enough for that application, and it works very quickly and efficiently. When we're talking about using imaging sensors and wanting to train perception systems in ADAS and autonomous systems, you need a much higher level of fidelity. And in order to do that, we have developed a new solution this year in ray tracing. So in ray tracing, it's a new form of image rendering where you track every multiple sources of light in a scene, and you trace all the rays of light from those sources as they reflect and bounce throughout the scene. In so doing, you create a much more realistic image. So some of these images, this is a ray traced image of an underground car park model. So this is not a real underground car park, this is a simulation that's running. And all of the things that I'm showing you here or on this video are actually simulation. Ray tracing is much more processing intensive, so instead of rendering a frame in 1/240th of a second, in ray tracing, we're talking about a number of seconds per frame. Okay. Furthermore, in order to properly represent how a camera, for example, or any sort of sensor will see the world, we have to build an accurate model of those sensors into the simulation, so that they allow for things like, we're just showing now different shuttles with these cameras. We allow for motion blur, we allow for lens distortion, we allow for different processing effects, all have to be built into the simulation, so that what comes out is exactly replicating what a sensor would see in the real world. The reason this is important, the reason it's exciting, is that one of the problems that exists in training autonomous vehicles is that you cannot gather all the data that you need from the real world. Those edge case events, those unusual scenarios, those difficult and dangerous scenarios happen rarely. And to try and get more of those scenarios, obviously, is very dangerous. It will take a long time. You can't do it. It has to be done in simulation. Until now, and this is again a simulation. You can see the level of reality in the simulation. Until now, the gap between the real world and simulation has been too big to use that data for training perception systems. But now, with what we're doing here, we're very excited because I think we've closed that gap sufficiently that we can now start to use synthetic training data for the training of perception systems, which I think will move the whole situation a long way forward. So that's where we are. You're very welcome. Hi, so I'm Adrian from AB Dynamics. So what we've got here today
is our static simulator. So the idea is to try to bring drivers into the development process at an earlier stage. So what we're going to show today is essentially a demo of an autonomous vehicle. So we've got the car driving around a real-world model of Tokyo. As it's driving around, this vehicle has got a radar on it, which is modelled in IPG CarMaker. It's got a simple AEB system on there, and we're deliberately injecting scenarios. So cars are going to pull in front of it, cause the autonomous vehicle to slow down, so as you should see here. See, this can also be driven as well. So if you want to develop ADAS systems, you would get the driver in the loop, and then you start trying to present an ADAS function to the driver to see if they accept it or not. So it could be a subjective appraisal where you get their feedback, or it could be more of an objective appraisal where you start essentially instrumenting your driver. So you're doing driver monitoring. So you could get heart rate monitors on the driver. You could do eye tracking, so looking at pupil dilation, galvanic skin response. All these are data that will show whether or not they're happy with the ADAS system you're showing them, or whether it makes them scared, whether it makes them feel uncomfortable. Okay. Is that short and quick? Any questions? Yeah. So if you could come later, we can turn it into a driving mode. I know we've just got in a very simple autonomous, just so there's something continuously shown on the screens. Okay. Are you guys doing any simulation related work in only test bench? I've had a lot of dealing with your colleagues in showed the video and the sound. Did it come from the speakers of the laptop? Okay, okay. Yeah, that's a problem. Ja. Klar. Ja, wir sind Medientechnik-Integrator, also wir bauen alles zum Thema Medientechnik. Fokus bei uns liegt immer auf der Display-Technologie. Wir machen das für Messen, wir machen das für Events, wir machen das in Festinstallationen in Museen. Also wir bauen, konzipieren, wir bauen die Anlagen und wir betreiben diese Anlagen. Und hier ist natürlich das Thema Simulation. Da haben wir ein Beispiel mitgebracht. Also das ist eine Technologie, die wir nutzen. Das ist ein LED-Display, was man da sieht. Und das Besondere bei dem Demonstrator ist, dass wir hier mit 240 Bildern pro Sekunde zuspielen. Das soll halt die Bewegungsunschärfe aus dem Bild weitestgehend rausnehmen. Das ist halt das spezielle Feature für das Thema Simulation, was wir hier zeigen. Wir können aber auch jegliche andere Display-Technologie umsetzen. Das hängt halt davon ab, wie die Aufgabenstellung des Nutzers ist. Wie gesagt, wichtig, wir konzipieren das, wir bauen das und wir betreiben es auch gerne. Allem, was dazu gehört, beziehungsweise Musik, vielleicht Bildschirm, was wir vielleicht noch sehen und gestern auch im Vortrag gehört haben, das ist ein Demo-Case auch von dem BMW-Fahrsimulator. Da sind auch genau solche Displays verbaut, vom Grundprinzip her. Die laufen 120 Hertz. Dort ist aber das gleiche Grundprinzip. Was vielleicht noch besonders ist, sieht man seltener, dass diese Panels wirklich biegbar sind. Also wir können die tatsächlich, das ist jetzt in der geraden Version, und wir können die tatsächlich dann für verschiedene Konfigurationen in unterschiedlichen Bildradien abbilden.
Das ist ein relativ schweres Frame, das lässt sich viel leichter bauen, das ist für eine Rental-Anforderung, also für regelmäßiges Auf- und Abbauen gedacht. Und damit lassen sich auch andere Radien realisieren, aber das ist halt jetzt mal hier für den Shop das richtige Ansatz. Genau, also das ist so ganz groben Überblick. Ich weiß gar nicht, wie lange. 2 Minuten ist ja perfekt. Wie beim Speed-Dating. Dann, wenn Sie noch Fragen haben, kommen Sie gerne später noch mal vorbei. Wir können gerne auf Details noch eingehen. Vielen Dank, Carmen. Dann gehen wir weiter. Also, hier sehen Sie den Stand der Firma 3D Mapping. Wir haben uns darauf spezialisiert, hochauflösende Vermessungen von Straßen zu machen. Also wir machen quasi den hochauflösenden digitalen Zwilling, und zwar komplett mit allen Facetten. Das heißt, wir können hochauflösend vermessen, wir können hochgenaue Karten erstellen, die auch deswegen auch oft als Referenzkarten für die Entwicklung genommen werden. Wir können hochauflösende Oberflächenmodelle erstellen mit einem Zehntel Millimeter Genauigkeit in der Höhe. Und wir können an der Stelle, damit man die fahrdynamische Anregung perfekt hat, und wir können auch die 3D-Umgebungsmodelle liefern. Da sehen Sie da so ein schönes Modell, da gerade für die Sensorsimulation laufen. Wir haben nur jetzt das Notebook hingestellt. Den Bildschirm hat es gestern zerlegt im Gewitter, den gibt es nicht mehr. Das heißt also, wann immer Sie quasi einen digitalen Zwilling brauchen in der Referenz, im Fahrzeug oder in der Simulation, dann können wir den in jedweder Hinsicht wie aus einem Baukasten liefern bis fertig zur Endanwendung. Dankeschön, Herr Krell. Ihnen gebe ich mal die Hand. Gut, dann machen wir weiter mit dem Vektorstand. Wissen Sie, ob da jemand steht? Nicht. Okay, dann machen wir einfach weiter. Ja? Wahrscheinlich mal später. Genau. Dann machen wir bei Ihnen Guten Morgen, Verkehrsingenieurs. Wir sind ein kleiner Spezialdienstleister, der sich auf den Bereich funktionale Sicherheit, SOTIF, Cybersecurity und Systems Engineering spezialisiert hat. Heißt, wir unterstützen unsere Kunden mit Beratungsdienstleistungen genau in diesem Bereich. Eigentlich könnten wir es weiterfassen und sagen, es ist eigentlich technischer Compliance. Das heißt, immer wenn ich eine regulatorische Standardanforderungen habe und die Nachweisführung dahinter bringen muss, dann unterstützen wir unsere Kunden. Das heißt, im Bereich Prozessberatung, was tatsächlich darum geht, einen Entwicklungsprozess aufzubauen und nachzuweisen, im Engineering, wenn ein Manpower oder das Know-how fehlt, direkt im Projekt an sich oder eben in der Analyse, wenn man später dann tatsächlich detaillierte Ausfalldatenanalysen braucht oder Risikoanalyse für eine CE-Kennzeichnung, Zertifizierung für die Erfüllung der ISO 26262 für die Nachweise im Bereich der Cybersecurity etc. Und da sind wir eigentlich unterwegs. Seit 2006 haben wir ein kleines Team aufgebaut von 25, 30 Mann, sitzen mit einem Standort in Wien, aber auch mit einem Standort hier in Memmingen im zweiten Stock. Ingenieure gerne hier Infomaterial mitnehmen. Genau. Also das Gute ist, so wollen wir das auch in der Game gibt. Genau. Die gleichen Fragen bei dir. Mitnehmen. Genau. Bitte selber mit. Super, dann gehen wir jetzt zum nächsten Stand. Vielen Dank, Herr Neumann. Zum Faktstand. Hallo, möchten Sie oder Ihr Kollege kurz was zu Ihrem Stand erzählen? Wir sind jetzt zwei Stände, die FAX GmbH und die FAX Automotive GmbH. Uns führt das Gelände hier. Wir sind also technischer Dienst und können auch die ganzen Wasserstoffe machen, also gesamte Fahrzeuge homologieren, prüfen. Wir haben Abgaslabore, wir haben Lichtlabore, wir haben EV-Labore, wir sind also sehr groß aufgestellt in der Welt. Wir haben
Wir sind vertreten in China, in Spanien, Italien, der Schweiz, in Deutschland und können Gesamtfahrzeuge. Also wir sind sogenannte TÜV und können auch die ganzen Sachen dann also hier auch genehmigen, nicht bloß proben. Und alle dazu, das Testgelände ist natürlich ein ganz tolles. Aber heute hätte ich keine Chance, wieder das Gelände zu kriegen. Konversion und du musst halt auch ein bisschen Mut haben und ein bisschen Risiko eingehen und damals kaufen. Und das ist natürlich unser großer Vorteil und da sind wir anderen Prüflabore natürlich sehr weit voraus, weil wir jetzt in Zukunft auch autonomes Fahren, da ist natürlich sehr große Dinge gefragt. Man muss natürlich auch weiterdenken, nicht nur das konventionelle prüfen, neue Sachen. Wir haben jetzt also neue Wasserstoff ganz groß. Wir haben Cyber Security, da haben wir auch eine Partnerschaft, da kommen wir noch drauf mit SaltX von der Schweiz, gerade die Dinge zu machen, Audit zu machen. Wir gehen jetzt ganz groß in die Sache brennstoffe Emissionen, das ist da in der Euro 7 verankert, also mit groß drin, aber wenn wir demnächst die Prüfstände haben, auch die Reifenemissionen und so weiter, so muss man halt immer wieder vorangehen und neue Sparten oder neue Gebiete machen. Ja, es macht auch Spaß mit euch hier. Sehr interessiert und sehr tolle Veranstaltung hier. Darf ich dann weitergeben an unsere Partner, die Certix? So, guten Tag, so, wir sind Certix, ein Zertifizierungszentrum für Cyber Security und Digital Safety. Und ja, unsere Main-Aktivitäten sind Cyber Security für Automotive und Digital Safety für Automotive auch mit die neue Regulierung R155 für Cyber Security und R156 für Software Updates. Die sind neue mandatory Regulierung, ich weiß nicht die richtige Wörter auf Deutsch, sorry. Aber ja, alle neuen Autos seit 2024 müssen die Regulierung folgen und wir haben einen neuen Partnership gemacht und wir zertifizieren, wir können die Regulierung zertifizieren und ja, so Cyber Security, neue Thema von Automotive. Wir können sie helfen,